ma laa dal di nuyu di la dal di sant ma dal di laa bàyyi nga dal di nuyoo ñu dal di dugg si bunti waxtaan bi. waaw Boubacar jërëjëf di nuyu ñëpp and I'm looking forward to a fruitful discussion. ma bàyyi la rek si gàttal xam naa ne jàlle nga ko nga xam ne mooy Biri nga dal di jàlle waat ko rek Biri kan mooy Biri Biri ak noo koo jàlle. Biri suñu mag la woon ba moo dugg ci ba moo nekk ci ndendaan ñu ngi nekk ay xale. seetaan ko ba ñu nekk ay xale di dem paak ñu di ko téyel daalaam yi ba ñu war a ñëw bokk ak moom play in the same stadium, play in the same team and sometimes oppose him. Biri li mu def Gambie ci football kenn defagu ko. te bu dee ameel la moom ñun ñoo ko ameel Gambians. and dee bi naxari na ma torop di jàlle familleem bi jabaram yi doomam mi brakaam yi di jàlle football fraternité bi ak ñëpp parce que naxar bi ñu ñëpp a ko bokk. And as you have seen, the level of distress that people had biñ déggee ne dafa gaañ. dëgga waaye waruñu woon a xaar ba dem gaañ ñi koy soog a gën a yëg. dëgg la the Gambian people yëgoon nañ ko. Gambians yi yëgoon nañ ko. moom kay dangaa ne nguur gi ak ñi jiite ñoo ko faydalu toon. parce que biir li mu defal Gambie waroon nañ ko def ci kër yu baax ba fay yu naat bi xoromam nag. I hope ne we will learn from this and ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñu bari ñu fi yàlla may na leen mu wér. Amin. dañ leen war a teral balaa ñoo xaar ba dara jot leen ñuy soog a naan dañuy def lii mbaa dañ bëggoon a def lii mbaa dañ bëggoon a plan lële. loolu is neither here nor there. yow nga juddoo fu nga xam ne mooy Banjul tuxu si fu nga xam ne mooy Serekunda nga nekk diggante Serekunda ak Banjul wala ñu dugg si waxtaan bi rek Serekunda primary school Biri si boppam bi rek play na fa suñu waxee Serekunda primary school sa time yi xale sa time yi mag lan la Serekunda school jàngal football field bi ngay dal di play Serekunda school wala nga dal di dem zonals divisional national team. waaw Serekunda primary school was a play xam ne it was just benn tali moo doxoon suñu kër ak Serekunda school. But actually man St. Peter's la dem. which is Kanifing. Well, Serekunda school, that was my playground, that was my everything. Li ma fa génne daal mooy dem añi mbaa listen the majority of the day, especially time in summer. Wow. When during time in nawet. Wow. Nawetaan. Because it also interestingly some of my roommates lived around there or directly across from the school. So school bi moom it was my stomping ground. yan xarit ñu nga xam ne tam ñooñu tam ñu nga xam ne da ngeen maasale woon wala ñu la mag ñu nga xam ne tam football yu rëy leen parce que ne joto wax na ma ne yow foofu lam dee stade di dal di téye sa daala di la dal di toppa bu dali laa def lu nga xam ne mooy idolam. waaw ay xale yu bëri woon na boobu comme ni ñoom Keto doon def. that's the same thing we did for the older players that we looked up to. Because time boobu noonu pretty much play yi ngay dégg at the national level, Serekunda, most of them came from
that Serekunda playground muy ñoom Sakho muy ñoom Lamine Oy muy ñoom Assane Koudiaby muy ñoom Jumay Seydi Kulim Jum ñoom Jim Bitey ñoom Jumay Diop dil baaji sax su ñëwaan ci yaayam foofu la daan ñëw di practice ñoom dem si yàlla si Ablaye Thiam nekkoon goalkeeper bu yàlla ak ñeneen ñu bare ñoom Youssoufa Koroma Aliou Koroma ñoom ñu bare fu nekk ni ku lim juum ñoom Laay Faal gars yi Serekunda West yi so ñoom ñu bare xam ñoo daan play ci school bi foofu noonu nga xam ne you see some of the best come out of there ci suma ñi nga xam ne ñoom a mag tuuti waaw mooy woon ñoom Pa Thiam ñoom Ibu Ndiaye ñoom Pa Layti Ndiaye ak génération boobu noonu den ñun suñ génération ñëw ci suuf ci ron ñooñu ñoom Amadou Manka ñoom Pa Matar Ndiaye Adama Crooks Ataya Salifou Bojang ak ñeneen ñoo xam ne ñu bare ñu mënoon a play ñoom Essa Sarr sax moom ci groupe yi ñoom Pala bi la but moom yi skills moo taxoon moom mu mën a play ak ñoom Sakho ak ñoom waaye cosaani waaye he was the youngest at that time in that group but moom moo ñu Palayti ñoo war a nekk in the same generation. bu ma leen waxtaan ak yow nga ne ma ne joo yi bëri nañ sa national team bi woon wala sa jamono joo yi bëri nañ amoon nañ joo Sambou am nañ joo tennis mën nga ñëw wax si gàttal sa school team football nawetaan football ba zonals wala ñoo ñëw si junior national team bi ak si senior national team bi ak fu nga xam ne tam mooy Young Africans. waaw loolu suma primary school waaye maa ngi dem St. Teresa's primary maa ngi remember time bi ma nekk boy primary 6 gars yi dooroon benn yeneen tournament yu gaa daan def so dañ play yeneen school si in the Kombo region foofu la started quickly then ma dem to Kanifing junior secondary St. Teresa's junior secondary foofu nag la mbir mi really doore lam doore waaw parce que xam naa ne xam nga LK waa LK waaw LK time boobu noonu LK daf daan attract a lot of players talented players whether it's in football basketball sports in general so di nga gis ne boy yu bari majorité bi daan play Serekunda school yëpp ñoom ñëpp LK lañ dem boy si Bakal yu bari LK lañ dem boy si Banjul am na boy si Banjul yu bari yoo xam ne ñoom Kaaba naka la Kaaba Santar mu doon play sports am nañ Kaaba Cissé ñoom S Dor ñoom Amadou Manka Tafa Jaabo am na yeneen boy Bakaw ñoom fona Arona Martin sax play na fa ñoom Abu Johnson ñoom Ansumana Tangara it was a powerhouse ñooñu leen doon computer in the junior secondary level man because of my size dama play juniors ba form 3 but comme man maa ñi ñooy play everyday Serekunda school unfortunately pour TV Kanifing bi we are not good talent pool parce que ñi ci ëpp yëpp ñu ngi jógee ci kaw gi ay ñoom kaatong ak ay affaire yooyu but what they had was work ethic so di nga gis ne bu ñëwee pour play something that's almost like a junior national team
boy yu noonu yëpp skills yi ñu amoon it was one of a kind waaye nekk na play na Kanifing ba juniors ba form 3 LK musul ñëw win because we had people ñoo xam ne work ethic lañ amoon waaye dama bëgg a puus ci te dañ win junior secondary tournaments yi juniors for a year or two bi ma demee seniors we won the thing again against LK against this powerhouse ñu dem play St. Augustine's time boobu noonu the leader in the junior secondary school league leader in the high school league ñoom ñooy dajee ñu dajee St. Augustine's gars yi dóor ñu tuuna waaw dafa bëgg a dellu gannaaw tuuti pour wax fan la affaire bi dooree fi affaire bi dooree mooy Kanifing Junior time boobu ñoom Joe Tennis ñoo fa nekkoon mooy Joe Tennis bi nga dégg Joe Gomez ñooy woon he was 2 classes ahead of me so then we had this coach mu ngi tuddoon Cherno Touré sorry Cherno Gueye ñu ko daan ooyee ci gàttal after he was a director at the book production bu nekk Banjul Cherno Gueye moo ma introduced to a style of football boo xam ne it gave me the fundamentals that I needed boo xam ne fu ma dem I can apply it and it works because Cherno dafa nekkoon koo xam ne he was a tactician in the game meaning ne bu ñëwee practice doo nekk di daw field bi 50 times no Cherno Gueye dangaa ñëw mu ne ñëpp nañ dem jog once ñu jog ñëw stretch the rest of the practice du nekk pause yu mag mini pause ngeen play mu nekk ci biir di leen correct so you do 2 passes 3 passes you cannot go beyond that so you develop skills pour mun a pass accurately you develop skills pour mun a hold the ball because lim ñu daan wax mooy ne as long as you have the ball they cannot score on you just think about it bu sa opponent bi munta jël ball bi di nga mun a score so that's the tactic that I was able to cultivate na jamono boobu tam la tur bi ñëw tur nga xam ne mooy Bruno Conte na tam boobu tam leen la jox tur boobu tam No, Bruno Conte came way later. Bruno Conte came after Bima Joge Kanifing through the junior secondary 4 exams. I came second in the school. So I had a scholarship to go to St. Augustine's. So none of them in St. Augustine's. I went there with the intention of not playing. Parce que bi ma fa dem man maa fa yóbbu sama bopp kenn yóbbu ma fa. Dëgg ba pare I was low key. Gars yi dañ dee am this golf tournament bu mu dee conduct. So they had this tournament. They started the tournament. When we did practice, dem ma fa woon. Then this guy Ansumana Tangara. That year, Palamano St. Augustine's, Chilama Kansla select from among my peers for join them as a team. They existed for a year, I think. You don't practice on them. Maybe after practice, then they guy nema auto meeting then Bugawahaman.
They wanted for me to play with them. I was surprised, but I accepted. So Madam play that season, New Dem finals with Kasori. We tied the first time we played the finals, and they beat us 2-1. Diego Nono after Chela them Senegastians. So Ansuma Tango, knowing my performance there, them more far above Neko, I'm not play Bufineka, Dakora Wamunopli. The father got Mawama of a Samnema, dafa dégg ne man dama play lan moo tax I'm not playing in the team ma ne ko man I'm not interested in playing. I'm interested in my education. Mu ne ma through to Father Goff's style mu ne ma then you may consider going across the pond to play for another school, Gambia High School. Because that's not the sense where you have talent in the school, you use your talent for the school. So Mudahama Wakata. They Magene Ansu, Mana Ansu Manduma play, Ansu Namano, encouragement. So I Ansu prevailed on me. Madam did them practice at me. Madam Feka team Bohamne Budaiwa. Team B had so many stars. Munga three benches. The co-organizing bench to go correct. At Kai start St. Barrow. Diga. So I'm not team women no you get a tough, hill to climb. So Manyo joined Senegal since. Guy take my chip and be naturally Hamunma. Even though I played against them that previous academic year, I played against them in the finals. Wow. Why? Since I was a kid and low key, Ansumana more Hamon, little more, you never consider Kunda. This one, Kansla. Wow, this one, and then also, Bamonega Kanifing. Bamonega LK, my Kanifing. Also, Gisna Limoparandef. So, more Hamon Darada. So like guy, when you're young, several since guy take much bench during the tournament, the video player Muslim, my infamous Mark Diga Muslim dafa door Senegal since. That was the only time in the history of Senegal since for any of those teams win. But to be Mark Bogu no lama. Big guy, Muslim leader, guy Dugalma. I don't know what was the circumstance. Dugalma, def my half back. And then, since we were pressuring Muslim for score, you didn't play defense. So I was doing a lot of overlapping, crossing to create chances. And after Loro, that's when Father Goff realized that he was not using me effectively. And so Midfielder winger, which was actually my natural role because I was always roving as a winger, midfield player, and centre forward. Lord Tamit came from Che because we want to play as a in the junior team of Kanifing. Che Dafmadan got the role of playing different roles, in the field, to attack, to defend, all the way. So I was in the habit of running from one edge of the box to the other.
So because of Lulu, young Africans, I was able to quickly be part of that play that role. But Mugidore Kanifing, don't forget them St. Augustine's, and we want to play Kansla. Kansla also, that's the role I played for Kansla. When you start in the lineup, parce que time 4-2-4 and then play. Why 4-2-4 bi man maa Ibou Ndiaye ñoo daan play si digga bi waaye bu géej bi dooree I will switch my positions several times without the other team really picking it up. Noticing. I'm starting as a midfield player, but bu ñamee ball bi I'm not a midfield player. I'm an attacking either a winger right, left, or play the center. So I was always roving around. Mota ñu bari li ñu xamee woon mooy because I hated to lose. So even though ñoom Kansla ñu bari ñoo ma fa magoon ñu ci ëpp yi waaye bu ñoo play they will see me yelling at people who are older than me. Not that I don't feel, but I was just trying to push them to win. And so role that I play, and then that role is the same role that I also played in the national team and in the junior squad. Junior squad they played 4-3-3, but on offense, I'm the winger. Then on defense, I would drop down and become the fourth midfield player. Comme ni seen switch of formation bi seen 4-2-4 bi ndax tam doon na ne gisoon ngeen ko woon Hawks ñu ko doon dal di jëfandikoo with si jamono boobu Hawks. Waaw Hawks ñu ko doon jëfandikoo, but young Africans ñoom that was the style that we played throughout. Parce que boo xoolee most of the games yi nga gis on tape that young Africans played, soo xoolee attack bi yëpp was going to start from the left. Wow. How many said there some of the tapes that young Africans played. Attack bi dama ko dégg waaw. Attack bi yëpp that they start from the left because you have Male and Assis there, or you're gonna have naka tudda de Paul Rosi time bi fa nekkee. Waaw Rosi. Baba Jara time bi fa nekkee. We started the left. Precisely li tax mooy we play 4-3-3. But on defense, my role was to run from one edge of the box to the other edge of the box. So while I'm down on the other edge of the box, and then we are trying to build up to attack. I'm going to so the logical place that you can place the ball is to those people, and those people are towards the left side of the field. So by the time the midfield players build up and the defenders build up the attack from the left, time man for my egg join those people up top. So a lot of times young Africans when you attack the attack you always saw certain tips ñi nga njëkk a gis mooy Male ak Assis. Then I'm coming from behind for them to switch the game to the right. So ko defee man ma jot ball bi cross a lane or ma try to score. So we have those two strategies as scoring, and that's the same strategy that the national team
also did. Bohole, in the national team, you have Sambou on the left. If I'm, in, I'll be on the right. Why? When we're on defense, I will drop down to fortify the midfield with Nyomseo. And then my role is again to defend all the way to our back, and then move on attack to join the midfield and the forwards as quickly as possible. So the natural tendency is for us to start playing the ball to the left, where Fofula assists the necker, Biri, by Male, or whatever combination of two players we have up there. Loolu mooy woon the tactic. Waa jo suñ la dégloo fii comme ni yow match ñoom Sekou Sarr nga woon sa xel màcc na si tactics ba pare am nga huge respect si ku nga xam ne mooy si Thierno Gueye dinañ ñëwaat si ñaar yooyu ñu seet na sax na yow tam amoon nga opportunité am pour nga nekk coach parce que ne dafa doon ne sa xel màcc na si système yi wante just briefly like Kansla ban success da nga am Kansla ban success da nga am Kansla na tam was it ne boo amoon 16 years wala 15 years da nga start di play Kansla. Yeah, Kansla was a very interesting team. Kansla amuñu woon coach. amuñu woon coach waaye dégg naa loolu. Kansla amuñu woon coach. So when we buñ practice, we conduct our own practices. Buñ demee ci field bi, I was the youngest in the team. So naturally, suma toto yi ñoom garanti ñoom Pa Njaay ak Ibu Njaay sometimes ñoom ñoo daan nekk captain yi. I was very shy around them because we have that age difference. Bu game bi dooree, you cannot differentiate who is the captain anymore. Because I'll be the most vocal person, even though after game bi mënuma leen a xool ci biir court sax. But when we're in the field of play, I want to win, and it's serious business. So I would yell at anybody who is wanting. So when you're Kansla, that was their second year. New them finals with the powerhouse at the time, mooy woon Kasori. Kasori, waaw. ñoom Assane Koudiaby ñoom ñoo nekkoon foofu di win nit ñi rek every year in year out. So ñu def gars ci finals yi, it coincided ne suma elder brother who used to play for this team half year. Time boobu half year dissolved na mu dem di play Kasori half back. Then I was the right winger. We played with them the finals. Kasori njëkk ñoo score. I equalized, but somehow, for whatever reason, people narrowed it down. Suma mag moo charge moo tax ma score. Naqare woon na ma torop, but I just, stuck it up. Ñu play finals bi ñoo Kasori gars yi dóor ñu 2-1. A week later. Then the following year, I think it was the coup d'etat. 1981. Kukoy Samba Sanyang defoon coup d'etat, so there was no nawetaan. Nawetaan. After that, ci lañ demaat ci nawetaan bi. Kansala dem ak Kasori ci finals yi dóor leen 3-1 ci la Kasori dissolve. And time boobu noonu. Kansala had brought in few other guys like Thierno Ba, mu ngi dëkkoon London. Now I think he lives in Seattle. Very strong, fast player.
Essa Sarr mi ma la waxoon ne mu ngi nekkoon cosaan. That player Kwame. Had already joined us at that time. ñu jógee fa ak ñeneen de ñoom Pacham. There was a lot of guys, talented guys. So we won the trophy. ñu jógee foofu the following year we went to the finals again. For now, new Flaming Sedemon finals. And they beat us 1-0 or 2-1. I don't recall. Then man Chila jóge Gambia ñëw America. waaw mu nga faa teg sa loxo wante tam final soo leen dem bëri na foog naa ne lim nga fi lu nga xam ne mooy 5 finals wante fan la njëri nekkoon si biir Kansla bi ko soo waxee Kansla rek ñu ne njërikat yi na loolu tam du seen secret. No, that's very interesting. You brought up. Nga man, dama yaga believe ne njiri amut. So team yi ma play yëpp. Wow. Muy Kansla muy Young Africans. There's a national team bi. I never participated in group njiri yooyu noonu. Kansla nag they were very understanding and respectful of my beliefs. Because my belief was ne loo am rek yaa ko liggéey ci fiir bi loo ñàkk tamit sa liggéey. That's how I view it. You know, you can prepare, but sometimes somebody prepared better than you. You can prepare, but sometimes you just have a slow day. So Bugadi Bribo seen affaire yi mbaa taka yi ñoo taka dañoo ne rek they used to joke ñu ne saa moom diwi mbaam la diwoo. All I do is just take a shower and come to play. Wante sa jamono moo nekkoon Kansla at Kanifing Junior School St. Augustine sa yaram mu ngi tànga ñu ngi waxantoo Joe Sambou after nga ñëw breakthrough zonals naka la zonals nekkoon nga war a play ñoom Banjul ñoom Bakau naka la zonals meloon no dene woon zonals. Zonals was a very interesting period. Again, man dama am the luxury. I had the fortune dama yaga play ak ñu ma mag. Waaw. So the Serekunda time boobu divided Serekunda into east and west. Diga wa benn Serekunda la. Benn Serekunda la woon. Léegi the zonal bi came, it was in Banjul. Guy select me, and I was by far the youngest. There was, I remember who was close to me at that time, because at least majority at least 2 years old. Ki ma gën a jege daal ñoom garanti la woon. Waaye ñi ci des yëpp magee nañ ma by far. Time boobu laa fa ñëw fekk saa yu bari ñoom Lamine Owens, ñoom Joe Senghor, ñoom there was this other guy who was close to my age too, Maho Jane. Mu na play Freeman. Ñoom Joe Kalamba. Amoon nañ team boobu noonu dafa bari woon Jobe, Sol Ndiaye. More comment, and it looks like the whole team is Joe. Parce que yaa ma am time boobu Joe Sambou rek lañ maa wooye yaa ngi am Joe tennis foofu nga am Joe Kalamba kooku tamit Joe Sambou la Joe tennis Joe Gomes la then nga am Joe Gueye mu doon play ports then nga am Joe Senghor master
player. So nawet defen boobu zonal boobu noonu ñu dem win cup. In fact, bi ñoo play ak team Banjul North la woon. The match ended up with a lot of throwing stones after being winning. xam naa ne bañu lam jugee. ah. man xam naa ne xeer yooyu bañu lam jugee. waaw biñ winee gars yi nag di war a dem ci boss bi ci la nga attaque boss bi. jam xeer yu bari ay affaire yooyu noonu but that was the nature of the environment at the time. So ñu jógee ci loolu noonu the second zonal mu nekk Serekunda ci la gars yi divide Serekunda into east and west. East and west. Yes, ñu dem boobu tamit dem finals again ñu nekkoon ci team east bi majority I would say were from Kansla. Jam Guarantee, Yang Panjai, Man, Ibn Jai. I think Ataya Boja move for one time, Modi Bo move for one. So, Anyam Edward Baben don't play a linger. But Micho Pondal in the starting lineup basically was Kansala. New draw like West was they beat us in penalties. So that right after that, Mamtamit Chila New America. Wow. Didn't do America. One day, Wanga Cherno Gay. Moving forward, young Africans at St. Augustine national team, junior national team, at senior national team. Na am nga yeneen coach yi nga xam ne tam like develop nañ la improve nañ la si next level comme ni ñu nga xam ne tam like nga sant gaay nga gërëm gaay some of the coaches yi nga xam ne jaar ngeen sa loxo. Waaw loolu yaa ngi the next after Cherno Gueye then you talking about Fallaboweh. Waaw. Fallaboweh lu mu def si yow lu mu def si yow. Fallaboweh dafa instill on in all of us that everything was possible. Winning start with believing. That's the beginning of you winning. So Fallaboweh dafa instill on that in all of us. We can always win. So then they don't play young Africans. They don't play Madrid dang be. Then second half comes. The halftime comes. You talk only for Fallaboweh to come to my ear and start telling me, Nema, friend, we need more from you. And I just look at this guy like, with everything I did, you asking more from me. And my teammates, Nyamli Top, could tell you, yena dama merbe joy. But Sumadugi, that thing rings in my head. You got to do more. So what better than that from ne? Duma sona no, dama nan sona ni ñep. But dafa am yene jom yo xamne buñ ko dugale ci yow. You can perform beyond your limitations. And so that's something, again, yaa ngi leen di play ñoo xam ne ñoo la mag. You the same as them, and then this guy is singling you out, telling you you gotta do more for us to either win or to equalize.
So that in itself is ñu ngi laa en loo xam ne as a young person understand local, but it was part of your development. After Father Goff kan na nga amaat tam ñu nga xam ne am neen influence ci sa life ci sa football career tam wax nga Father Goff wax nga Thierno Gueye yeneen ko si yeneen paa yi ñoom Obi wala ñoom Gabi Socé ñan si gars yi. Well, after am nga kii nii nag Man Sabally was there. Was a great motivator. Was a great motivator at the time. I remember time bi ma nekk sixth form fekk Father Goff left the Gambia at that time. Usman Sabally, we went to play. Some of us went to play somewhere, and one of the defenders knew turn or whatever. I don't know what the circumstance was. So, my volunteer to sue it, and we came out of that game, and he told me maybe you need to also consider sweeping for Young Africa. Munyobe, Young Africans was suffering from this thing where every year we lose about 5 to 10 key players because it was a team bohamne. Majority of the people that are in there were just finishing high school, so you're going to have at least 5 or so of them that travel to the United States or abroad. Then yeneen team yi ñu leen a xëcca parce que time boobu noonu Father Goff génn na Gambia. So yeneen team yi now it was open season. Time boobu lañ lose people like ñoom Doudou Sène, who was key in our defense. You lose Bour Banjo in our defense again. You lose Polo Rossi as a attacker. You lose quite a few people. You them team C, Kemo Fatajo, them Walida, and so on. So I guess Lord made it like many good players, including Biri. Gis ngeen ne play na fi ba play sweeper. Loolu soo gisee muy mun a am it shows you the person's understanding of the game. So play na Young Africans sweep many times during that period, even though my natural position was midfield and forward. But since I was playing as a player, you attack and defend. Defending as a defender was not difficult. Wante si national team bi yan coaches dañ fa dal di fekk tam yan coaches dañ fa dal di fekkoon junior national team bi wala senior national team bi sa jamono. yan coaches waaw foofu noonu national team bi bi ma ñëw ci junior national team bi coaches yi ñoom Biri la woon. Seydou Sarr for the most part. ñoom Biri la woon Seydou Sarr for the most part. Then boo demee ci national team bi it was Seydou Sarr ak Sigay Kaba Diallo, sometimes Thierno Touré on the technical side. So ñooñu they were very instrumental in the game.
ñu ñëw ci for instance Sehu since moom mu doon coach both the junior national team and the senior national team defet nañ naka la tuddaati he was very instrumental in us and playing with him also gave me a lot of experience. Even though just like Biri bi Sehu di play ñu ngi nekk xale. waaye boo seetloo Sehu has had an understanding of the game boo xam ne boo nga play. He knows how to run routes. Because boo ko understandee dafa jékki-jékki rek on attack dafa jékki-jékki rek bust through yow nag as the midfield player yaa war a am that quick reaction pour dugalal ko ball bi because noonu la daan mun a forcer boppam pour pénétrer a defense. And in so many bi ma understanding loolu si moom fu ma gis muy daw ndànk jékki-jékki rek make a turn and bust you know ne you're supposed to put the ball somewhere where he can get it. So that was very effective. Loo xam ne jàng naa ko ci moom and then playing against Real gis ko moom moo ñoom Amadou Adams ñoom ci Dibois they also get the same skill especially Dibois booy play moom doo taxaw because every time that he's on the move. He's on the move. Boy play Dibois don't noppale ko de. wax nga ku nga xam ne mooy Dibois immediately after yow like Dibois lay dal di dalal Dibois foog naa ne tam di same rôle parce que ne moom bu mu doon play junior national mu ngi play second division junior national team mu ngi koo dal di di ko dal di muy dal di represent foofu wante ne ñu move forward xam ne suñu waxee Joe Sambou Kansla la at Young Africans jamono Sol Ndiaye mu ne Lamine Owens loo def lekk baax na like yaa ngi Young Africans demuloo Real de Banjul demuloo Walidan demuloo Hawks demuloo Flemings ñooñu ñëpp mën ne laa dal di jënda ba pare tam Real de Banjul Hawks team boobu nekk ku nekk rek dina mën a dal di isi lu nga xam ne mooy national team si 5 minutes like wax ñu sa journey ak Young Africans loo fa dal di achieve ak temptation yoo dal di am parce que yaa ngi wane ñu bëri ñoom dul seen génne neen ñu bëri ñu doon dal di génna nga des lu nga xam ne mooy Young Africans nga defend lu nga xam ne mooy colos yooyu ngir ku nga xam ne mooy Fada Goff si 5 minutes like wala ñu dugg si national team bi. waaw Young Africans li ma fa ñëwee comme xam nga it was associated with the school. bu ma doon player team bu dul Young Africans. waaw. The people that were really trying to get me to play with them was Kwame. Why it turned out ne man bi ma dugga Senegal since ma fa fekk ñu ma fa fekk and Father Goff dugal ma Young Africans and so I had that attachment with the school and kuma xam ne I'm a very loyal person surtout ci loo xam ne dama ko gëm so all those other teams respected me and now xam nañ ne ñoom xam nañ ñi ñoo mën a xëcc ak ñi ñu mën a xëcc nga di nga gis nit ki the way he carries himself mun na laa wax kii man façon nit la jarul sax pour mu wax la so Kwame ñoom bi ñëwee I explained to them the reason why and they understood it so yeneen teams yi ñoom wax dëgg
xam nañ ne that was a no-go area, so they didn't even attempt it. So, but young Africans, bima join Africans, take a guy watching in second division. Second division. And Manyo Fofunono paragraph, that's when he decided for inject new blood in the team. And some of the old timers didn't like the idea. Because they thought they should be playing while some of us watched them. And Paragraph brought some of us much younger, playing us, and we were able to bring young Africans back to the first division. You them play quite a few finals. The one that stood out was the finals against Real, GNIC tournament. And we won it. Chilling those GNIC tracksuit. We them at the year or two later on play the finals again with Walidam. My Homona is in the game, the new guy win 5-3. But so set a game on your Walidam. Gis nga ñima la waxon ne ñoo génnoon young Africans yépp. Wow. That's the time bi gaay génné. Bo xolé ké mom mu ngi won fele. Non ké mo fekk ak mom génn na before that. But Polorosi mu ngi won fele. Polorosi mu ngi won mu ngi play Waldan time bobu. Waldan wow. Génn na. Same time bobu génn na mu ngi play Hawks. Bour time bobu tamit génn na waaye Bour dafa mel ni gisuma ko ci ñaari team yëpp kon man njorta ne na time bobu génn na dëkk bi parce que Bour moo foo gis nga Polorosi gis nga fa Bour. Gis nga fa Bour. So but so xoolee a team like that boo xoolee ci team bi tamit kii nii nekk fa woon Ousmane Ndiaye Kebe. Fanaa moom tamit ida tukki woon na dem na Angleterre or something but yow Africa dafa nekkoon team boo xam ne it was being fed from St. Augustine's. And because of that nga am nit ñi di travel every time so you cannot build a team like that. When the main sponsor left, it kind of destabilized the team. So some of us had to stay to really hold things together. Unfortunately, I left for the US tens of other people who preceded me. Every year we lost at least 5 people, to the States or Europe, and then the others you lose them to these teams. So, more one thing. So, you bari actually play with Lubari Gambia. Wante so it looks like play lu bari Gambia mala la ñetti question like benn bi mooy ne sa favorite game mu nga xam ne like play nga ko ba nga kontaan ban game la woon either Kansla with young Africans with national team ba pare tam ban play da nga tasel ku nga xam ne it was the most difficult opponent ba pare tam kan na nga gis ne ku nga xam ne kooku mooy the best player yow sa bot nekk doomi Gambian. Dinaa start fi nga mujjee moo gën a yomb. The best player bu ma koy nari. By far boo xoolee nit ki lépp biir Gambie ak ci biti. Waaw. Hands down the best player is Biri. Biri. Hands down. Boo xoolee am nga nit ki
nit ki danga ko measure based on the results that he produced. Okay, he built a name for himself in Gambia. He built a name for himself outside of Gambia that nobody can dispute. So keneen ku wax ne dafa tollale boppam ak Biri. The first question li nga war a laaj sa boppam mooy, where have I been and what have I done elsewhere outside of Gambia? So foofu noonu wax ji foofu la yem. But soo génne ci Biri, at that generation, I'm pretty sure generation yi ñëw after ñun time yi ñu jatoo ak yooyu noonu, ñoom they develop their own stardom rights too. But time bi ma play, time boobu noonu dafa bëgg a tuuti ci game bi. Xam nga football bi am na ñoo xam ne dañoo play because love nañ game bi yàgg nañ ko play and xam na ci as tuut. Mu am yeneen players yoo xam ne dañ develop muusande ci game bi. Comme ñan. Play yu develop muusande ci game bi fii nii yaa ngi wax ku mel ni Laos. Waaw. Laos gaaw waaye Laos dafa muus ci game bi muus boo xam ne balaa koo xam ngay play moom especially in the national team. Ni moo distributé ball bi, the use of his time with the ball in the field, di nga xam ne kii ku muus la ci game bi. Keneen ki mooy Lamine Owens. Waaw gis nga foo nga ne mostly defender bu fa amee ball daf ko mount. Lamine Owens dafa tey dina control ball bi même ci biir box bi, push pass te dara du fa xew. Mbaa fañ dóoree ball nga foog ne ñëpp dañoo toog pour jéeg ko mbokka. Moom dina toog teg ko ci dënnaam bi wàcca joxe bu rafet to start an attack. So ñooñu noonu seen muusandi ci game bi I think Gambians yi war nañoo reflect back and bàyyi ci xel. And they performed for the country for many years. Keneen ku ma bëgg a wax mbiram tamit mooy Assis bu mag. Waaw Assis Corp is he may have just come before his time. Mu ngi tombe time boobu noonu not many opportunities were given to African players pour nga dem ci team yu mag yi. So loolu noonu it was just a timing thing, but Assis amoon na skill boo xam ne it was one of a kind. Te playing with him, I know that for a fact. Playing against him, I played against him when he was in Roots. Because Father Goff eagerly Munyo Young Africans, and we played there. Keneen ku fa nekk ku may mën a lim mooy Baye Male. Baye Male was a goalkeeper for Young Africans.
ñu ñëw day dugal ko mu nekk centre forward. And then later on became in the forward lineup with me and Saul Samba for national team. So moom it def na lifin but am na yeneen players yoo xam ne ci yeneen teams yi. Ku mel ni Doudou Sène tamit became very instrumental in the game. Ñëw join Africans foofu la prominence am gën a feeñee. ci yeneen teams yi yaa ngi am ku mel ni Boy Koor. Starlight. That was a missed opportunity pour Gambia parce que yaakaar naa ne temps bi Boy Koor di nekk Boy Koor Gambia could have used him to because player bu amoon lifin la skill la am doole mun a kick so you have that person as a striker. We could have used him. ñeneen ñoo xam ne budding midfield players like that Gambia really lost an opportunity to use them. The time bu nekk dama ko dee jooy mooy this duo that played for sport for Hawks. Amin Savage ak Pakoka. Rico. Wow. They had skill and talent for Hamne. It was a big mistake, a very big mistake on our coaching staff to not utilize them. I'm going to play somebody the other day. You body them with all these stars you Gambia among over the years. Gambia mënuñoo dem zone 2 mënuñoo win zone 2 bi mbaa mënuñoo qualify for African Cup of Nations. There's a combination of things that made that happen. Mooy la national team dafa am dépense bu mu laajte. Gambia dépense bi war a tax ñu war a mun a win ba qualify for Cup of Nations. boobu dañ ko war a wax mu leer foofu la mbir mi commencé. beneen affaire bi li tax ñun mënuñoo egg foofu. xam nga national team mënuloo play the same people di jëm 10-12 years they play the same people all the time. Hello. mën naa dégg waaw. waaw mënuloo nekk di play 10-12 people all the time. For instance dafa am every year. There's a number of seasoned players that war a wàññeeku. You augment that with a lot of new emerging blood. They will complement this core group of seasoned players. But in the Gambia, it was the reverse. Seniority was more adopted and promoted. loolu moo tax gis nañ ñoom Sol Faye ñu play for quite long years foofu si national team bi tam although ne captain la woo tam Sol Faye America Seattle. Kanti. Sol Faye captain bi. waaw. ma ne moom tam play na tam a long time tam si national team bi tam comme ni exemple booy wax. waaw people they play people xam nga the analogy is this.
dafa am yenn game yoo xam ne or yenn tournament yoo xam ne you need a performance of 100%. waaye ni nga mën a amee performance of 100% boobu noonu you need to have a lot of young and energetic blood to give you that performance. waaye boo demee def team bi 9 or 10 or 8 of the players ñëpp they have been playing for like 10, 12 years in the national team. Foofu noonu yow fi game bi require a speed of 100. ñooñu their output cannot give you 100. Their output can give you maybe 60. So yow bu dee yow da nga nekk in a situation of a tournament fi nga war a joxe an output of 100 at all times yow ngay joxe 50 or 60 or 70 at most, then you cannot win. So Gambia tournament yu bari mënoon nañ cee sori waaye doo dem jël team boo xam ne yow you only have 2 young guys ñi ci des yëpp they've been playing for 10 or more years. Mu am na skill but amuñ stamina bi to keep up with the rigor. So foofu noonu li nga fa need mooy you needed a core group of young guys fresh. ñoo xam ne they would give you that output ba pare they are complemented with these 2 or 3 guys ñoo xam ne ñoom they are the season and the brains to help them really push. Parce que for instance boo xoolee bu ñoo play Sénégal win ñu Gambia. You have the home crowd. Okay? You have a home crowd, but your default is da nga dem dugal players yoo xam ne these people have been playing against Senegal for the last 10, 15 years. Mënuñoo win Senegal. Lan moo tax nga foog ne di nga leen dugal this time ñu win Senegal? Xam nga foofu noonu mistake blunder. Well, Mr. Bruno Conte, tey mun noo dem a jaamu ba pare tam doon def justice to this programme fekkante ne waxuloo sa national team experience bi kañ la sa début bi national team kañ la woon sa début bi tam ba pare tam yan games da nga dal di play at yan competition tam da nga dal di play just to summary like. Well, yeah, man, Bruno Conte, you mentioned a couple of times. Bruno Conte, suma benn classmate. Bu tuddoon Abi Faye. Also played for Young Africans. It coincided more the World Cup that Italy won. They had this right winger by the name Bruno Conte. And a lot of people kind of saw the way I played similar to how that guy played. And especially my precision in crossing and passing. So Mutulema Bruno Conte. That's how it started. But so my national team debut came when I was I think in Form 5. Select after I started to play in the junior national team, they took me to Mauritania
to a qualifying. I don't know what qualifying round it was, but Fofula started. Play for Fu, play at matches Gambia. Other team then play in Ghana, in Mali, and other places. But someone in Gambia, one game, national team, one game la contact on Kishun performance. It's many, but the one that stood out was my being the zone 2B. And played against Guinea. Time bobu noonu Guinea mooy bi Mauritanie di ubbi seen stadium bi time boobu Guinea ñoom they were very difficult to beat. ñu ñëw dóor leen 4-1 and Male Wada scored all 3 goals. The fourth Damoko scored Saturday, or somebody else scored it. Mark Bobonak, unfortunately, Chila Ganyu. The next match, we play against Guinea-Bissau. Moy biñ waroon a qualify for them to the quarterfinals. Ci lañ lose suñ winning penalty bi. During the regular time game. National team bi more like junior national team bi. Mooy biñ demee Côte d'Ivoire they play against ñoom Traoré ak Youssouf Fofana. And then we beat them there 2-1. Joe Tennis scored the equalizing goal. ñoom ñoo ñu jiitu woon by 1-0. Then Joe Tennis equalized. Then I scored the winning goal. Mark Boboton Tamit was a very remarkable match for the other matches more in playing against Mali was a lot of goals. Mauritania, dafa mel ni I can close my eyes and have my way on Mauritania anytime I played against them. In fact, my first match at Mauritania, I created all the 3 goals. Yeah, we do 3-1 in Mauritania. So there was a lot of memorable wante danga ko fee tënkaagum like niki public bi because xam ne da nga controversy public bi man suma boppa tam nen demand lu nga xam ne mooy part 2 wante fu ma bëgga nga dal di tijjee sa kàddu mooy ñu ne wax nga ne jamono boobu ñu bari dañ demoon Europe ñeneen yi dem States yow yàlla may na la baaxee na la ida da nga jàngoon da nga defoon business like because life after football ñu bari ñu ngi am lu nga xam ne mooy challenges ñii ñu ngi feebar ñii ñu ngi nekk imam ñii ñu ngi nekk naib ñii ñu ngi yaakaar fédération bi ñëw chip in lan mooy sa advice comme ni nga mën a am perfect life after football yéen seen génération ak léegi xale yi itam ñu nga xam ne ñu si football bi tam pour su gaay bàyyee football ñu mën a am seen tranga doon xaal xaalis si fédération bi doon xaal xaalis si sarax. waaw xam nga loolu is a very relevant question. Many players you don't play because of their love for the game.
They didn't have the experience boo xam ne nit dina leen teg ne leen wax leen ne leen you need to think about life after football. And they must have thought that the good times that Buga would enjoy would just continue forever. So because of Lolu, government didn't get to bagay amotite katan ma bañ manute. But moo tax ci jamono jooju noonu mënuloo dem ne it's a lot of risk pour nga ne da ngaa nekk a full-time player. boo seetloo players yi ñi ci ëpp ñoom ñëpp ñu doon liggéey. ndax fonkoon nañ liggéey bi ndax fonkuñ ko that's a different story. But ñoom ñëpp ñu ngi doon liggéey. But bu ma advice nit dama laa advice ne la especially xale yi léegi. pour nga become a professional player. It's like a lottery. You're taking a lot of risk and the odds are against you. It's possible. But the odds are stacked against you. Why is that? Because you're competing with the rest of the world for few positions. So you have to apply yourself to the maximum and then compare yourself to what the competition is. So you need to decide ne da nga war a door di think in terms of ut métier or nacca sa xel. Man nag all my life ku nekk xam na ne dama bëggoon football ci suma xol. While at the same time coming, I had this intellectual curiosity in me. Parce que dama amoon ñaari façon xarit. Am naa xarit yoo xam ne ñoom football rek la ñuy def ak xarit yoo xam ne jàng rek la ñuy def. So having that competition on both sides over the years helped me to push myself. Parce que jàng ak play soccer at the highest level is very tough. So because of Lolu, I always ask myself that at any given time in life, I should be able to chart my own course. And so, ñu bari football lañ ma xamee woon, but on the right parallel to football, education was there. I'm always learning from whomever is around me. So, bi ma ñëwee America, bi ma ñëw fii, I had 2 scholarships. One was academic, the other one was for football. But I was fortunate pour waxtaan ak my brother, mentor, and teacher, the Ousmane Sabali. Kuma advice, and that advice was invaluable. Nema boo jëlee football scholarship bi boo gaañoo
the coach may not honor his word after that. But Bojele academic scholarship, well, you have to perform to maintain your scholarship. That's a challenge. So if I were to advise you, I would advise you to the academic scholarship, because the scholarship continues. And that's what I did, even though it paid me, because the soccer scholarship was negotiated for me by a good friend at the time, in terms of by the name Ice Chahumpa. You in the process. It was very difficult moment, but that's what happened. So I'm now doing my own business. And that's because I'm a firm believer in nit ki boo demee ba am base bi nga soxla in anything, whether it's in football or in academics. Boo demee ba am base bi nga soxla, nothing is impossible. Nothing is impossible. You know, I'm an accountant and auditor by profession, but my curiosity and readiness to sit and learn something, Mama Muna avail the luxury of starting my own business, taking African fruits and turning them into wine. And today is a startup company in Senegal that that's growing steadily. We selling the product at the airport, the major supermarkets in Dakar and in Dakar and the surrounding suburbs and regions. And then we working on other products to add to our offerings. So, always push sa bopp pour nga am xam-xam mbaa nga pour nga am métier. So mu ne def loolu, then it's just increasing your chances. Then the football will materialize it, the better. The football will materialize, so you have these other things to help you continue with life to develop yourself. léegi si gàttal fooy tëjee bunti waxtaan bi rek ñu jëm a xool ndax tam part 2 dina si dal di am, parce que ne leen dal di gëstu yu bari yoo fi dal di wax ak jaar-jaar yi yëpp fa soone part 2 dina dal di am, wante léegi nii part 1 fooy tëjee sa bunti waxtaan. Waxtu fooy tëjee sa suma bunti waxtaan bi bunti waxtaan bi waaw. waaw fi ma tëjee bunti waxtaan bi rek mooy ne jërëjëf ci invitation bi. xam naa ne man ci ñi nga war a interview ci ñi gën a tuuti laa bokk. parce que rang bi fekk naa ñu bare. am na ñu bare ñu topp suma gannaaw tamit, waaye comme tànn nga ma loolu moom kontante la. ci ne bàyyi nga ñooñu yëpp mais di nga egg ci ñoom tànn. waaye pour ma wax ci li ma xam ci football Gambie ak my short career during that time. Dine rek we have a lot of veterans ñoo xam ne buñ xaar ba li dal Biri xewaat
ñu door di bëgg a fàttaleku koo xam ne dañ ko waroon a fàttaleku bu yàgg. So if anything, I think this Biri incident should wake us all up. We need to honor these people, and these people need to help Gambia to groom the next generation of footballers. They would be capable of taking Gambia to the next level, which is to win the capital and to win or participate, in the Cup of Nations. That's all possible. But we have to elect those people who have the vision to be able to do that. Waaw jërëjëf bu baax a baax. All right, thanks.